Your Excellencies, ladies and gentlemen, we are about to start. Please take your seats. With regards to the interpretation services, kindly touch the screen in front of you and scroll until you find your language of choice. Vos Excellences, Messieurs, Dames, nous allons commencer. Je vous prie de vous asseoir. S'il vous plaît, touchez l'écran pour ce qui est des services d'interprétation et le rouleau devrait vous apporter à la langue qu'il vous convient. Excelencias, señores y señoras, vamos a comenzar. Por favor, siéntense. Si quieren utilizar el sistema de interpretación, por Cris, favor, está me ouvindo tocar, aqui, Cris? El screen y el rolo va a dirigirle a la lengua que necesitan. Gracias. Please do take your seats. Je vous prie de vous asseoir. Por favor, si pueden sentarse. Gracias. Bao giờ cũng nghe chúng ta phải thống nhất với nhau. Rất là cảm ơn tất cả các vị đại biểu đã có cái trao đổi, có cái hợp tác và trên cơ sở đó chúng ta cùng làm, cùng bàn, cùng hưởng, cùng đoàn kết thống nhất trong cái bối cảnh như này. Rất là cảm ơn kênh tiếng Anh, tiếng Anh và ta nghe được không? Good morning, Your Excellency, Heads of State and Government, members and invited guests, heads of regional economic communities, the Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, all guests who are gathered here. It is an honor and a privilege to welcome you as South Africa to this very first G20 Leaders Summit to be held on African soil. We gather here at the cradle of humanity in Africa to affirm our common humanity. We gather here to affirm the value of partnership and cooperation to finding common solutions to shared problems. Shortly before the dawn of democracy in South Africa, the father of our democracy, Nelson Mandela, said,
The time has come for South Africa to take up its rightful and responsible place in the community of nations. Today, as we open this G20 Leader Summit, South Africa is deeply aware of the profound responsibility that membership of the community of nations places upon us. We also understand the responsibility of being entrusted with the presidency of the G20. In the execution of its task as president of the G20, South Africa has, throughout the past year, through its stewardship of some 130 meetings in various parts of South Africa, in other countries on the African continent, and beyond our shores, including at the United Nations, we have sought to undertake this task with care, with dignity, and with diligence. We have sought at all times to preserve the integrity and the stature of the G20, a premier forum of international economic cooperation. From its initial focus on broad macroeconomic issues, the G20 is now engaged on matters such as trade, sustainable development, health, education, science and technology, agriculture, energy, the environment, climate change, and many others. It has therefore broadened its scope as the challenges of the peoples of the world requires that they should be addressed. As the G20 countries, we understand that progress on each and all of these issues is a necessary condition for strong, sustainable, balanced, and inclusive growth. In pursuit of and in conformity with the founding mission of the G20, South Africa adopted the theme Solidarity, Equality, and Sustainability for its presidency in 2025. Through solidarity, we can create an inclusive future that advances the interests of people around the world who are at the greatest risk of being left behind. This is important in an interconnected world where the challenge faced by one nation affects all other nations. By promoting equality, we strive to ensure fair treatment and equal opportunities for the individuals and nations of the world. The disparities in wealth and development within and between nations is not only unjust and unsustainable, it is also one of the greatest impediments to sustainable development. It is essential that we break down divisions of economic status, of gender, of race, and geography. Sustainability involves meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. As a founding member of the G20, South Africa has sought to ensure that the development priorities of the Global South and the African continent find expression firmly and permanently on the agenda of the G20. This is important not only for the people of Africa and the Global South. It is vital for global stability and security, alleviating resource pressures, managing population movements, and reducing the risk of conflict. We seek stability because it attracts investment, it improves planning and reduces the risk of global economic shocks.
And we prioritize inclusive and vibrant markets because they are able to drive innovation and efficiency. Thriving economies lift people out of poverty. They encourage greater investment and trade, and they generate the revenue needed to invest in public goods. The threats facing humanity today, from escalating geopolitical tensions, global warming, pandemics, energy and food insecurity, to inequality, unemployment, extreme poverty, and armed conflict, jeopardize our collective future. It is therefore essential that we make greater and faster progress towards the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals by 2030. We welcome the Seville Commitment adopted in June this year, which sets forth a renewed global framework for financing for development. We must use this framework to catalyze development investments at scale in developing economy countries. We must continue the reform of the international financial architecture, ensuring that institutions are strengthened and are more inclusive and are equipped to meet the challenges both of the present and the future. At the beginning of our G20 presidency, we identified 4 high-level priorities. Firstly, we focus on action to strengthen disaster resilience and response. While climate-induced natural disasters affect countries around the world, they have a particularly devastating impact on countries that cannot afford the costs of recovery and rebuilding. We have agreed that it is essential for the global community, international finance institutions, development banks, and the private sector to scale up post-disaster construction. Secondly, we agreed that we must take action to ensure debt sustainability for low-income countries. The G20 needs to renew its efforts to advance debt sustainability while at the same time laying emphasis on those countries in the global south that are suffering from debt repayments. Thirdly, we said we should mobilize finance for a just energy transition, increasing the quality and quantity of climate finance flows to developing economy countries. Fourthly, we emphasized the importance of harnessing critical minerals for inclusive growth and sustainable development through the beneficiation of the minerals at the place of extraction. In addition to these 4 priorities, we have prioritized issues of inclusive economic growth, industrialization, inequality, unemployment, and security and artificial intelligence. Much of the work of the past year will be presented and considered at this meeting. We commend in particular the G20 at 20 review, which provides a detailed account of the path that this organization has traversed as the G20. It describes both our achievements and our challenges and makes proposals on how we can organize ourselves to be more focused on our core mandate. We welcome the work of the G20 Africa Expert Panel, which was led by South Africa's former Minister of Finance, Mr. Trevor Manuel. The panel argues that African efforts to accelerate productive investments require new global partnerships
and strong multilateral cooperation. It calls on the G20 to support this effort by building a global policy framework that unlocks long-term finance and lower costs and investment at scale. We are also grateful for the work of the G20 Extraordinary Committee of Independent Experts on Global Inequality that was led by Professor Joseph Stiglitz, a Nobel laureate. The recommendations of the Extraordinary Committee provide a solid platform on which to launch a renewed global effort to tackle inequality. As this is the first G20 Leaders Summit to be held in Africa, it carries the hopes and must reflect the aspirations of the people of this continent and of the world. We should not allow anything to diminish the value, the stature, and the impact of the first African G20 presidency. This G20 Leaders Summit has a responsibility not to allow the integrity and the credibility of the G20 to be weakened. In fact, from this summit, we should have a sense that the G20 has been strengthened. We thank all delegations that have worked together with us in good faith to produce a worthy G20 outcome document for this historic leaders' meeting. The G20 underscores the value of the relevance of multilateralism. It recognizes that the challenges that we face can only be resolved through cooperation, collaboration, and partnership. The adoption of the declaration from the summit sends an important signal to the world that multilateralism can and does deliver. It sends a message of hope and solidarity across the world. It tells the world that as the leaders of the G20, we will keep fast to our solemn pledge to leave no person, no community, and no country behind. With those words, I therefore declare the G20 Leaders Summit open, and thank you. Your Excellencies, please allow me to take you through day one of the program. Session 1 will focus on inclusive and sustainable economic growth. This session will be followed by presentations of the recommendations of the reports of the Africa Expert Panel and the Extraordinary Committee of Independent Experts on Global Inequality. We will then have a working lunch, and this will be followed by a family photo. And I thank you for your attention and look forward to a fruitful discussion. Now, in discussions with a number of delegations here, there's been overwhelming consensus and agreement that one of the other tasks we should undertake right at the beginning is to execute the task that we have come here for principally, which is by overwhelming consensus to adopt our declaration. Now, I should precede this by remembering what a Roman philosopher called Pliny, the elder, once said. He said to have said, ex Africa semper aliquid novi, meaning out of Africa there is always something new.
So something new always does come out of Africa. So with that, we would like, therefore, okay. I'm told that the cameras are still on. They should be off. I don't know why that is so. With that, we would like, therefore, with the consensus that has emerged through the work that has been done over the whole year and the 130 meetings that have been held where each sector has been able to reach agreement, would like, therefore, to put the proposed declaration as the G20 South Africa Summit Leaders Declaration, to put it forward for your adoption. Do I have the support that we should go ahead and
Your Excellencies, ladies and gentlemen, we are about to start. Please take your seats. With regards to the interpretation services, kindly touch the screen in front of you and scroll until you find your language of choice. Vos Excellences, Messieurs, Dames, nous allons commencer. Je vous prie de vous asseoir. S'il vous plaît, touchez l'écran pour ce qui est des services d'interprétation. Et de vouloir utilizar el sistema de interpretación, por favor, tocar el screen. Please do take your seats. Je vous prie de vous asseoir. Por favor, si pueden sentarse. Gracias. Excellency, Heads of State, Government, members and invited guests, heads of regional economic communities, as South Africa, to this very first gather here at the cradle of humanity in Africa,
to finding common solutions to shared problems in place in the community of nations. Today, as we open this G20 leaders, the community of nations places upon us. We also understand that of South Africa and other countries have sought to undertake this task with care, with the integrity and the stature of the G20, a premier forum of international economic, sustainable development, health, education, science and technology, agriculture, energy, the environment, a necessary condition for strong, sustainable, balanced and inclusive growth. Through solidarity, we can create an inclusive future that advances the interests of humanity and equal opportunities for the individuals and nations of the world. The disparities in wealth and development within the ability of future generations to meet their own needs. As a founding member of the G20, permanently on the agenda of the G20. This is important not only and trade, and they generate the revenue needed to invest in public goods. The threats facing humanity today, from escalating geopolitical tensions, global warming, pandemics, energy and food insecurity, of the United Nations Sustainable Development Goals by 2030. Realize development investments at scale in developing economy countries. We must continue. Secondly, we agreed that we must take action to ensure debt sustainability for low-income countries. The G20, Mr. Trevor Manuel. The panel argues that African efforts to accelerate productive investment of the Extraordinary Committee provide a solid platform on which to launch a renewed global effort to tackle inequality. As this is the first, thank all delegations that have worked together with us in good faith to produce only be resolved through cooperation, collaboration, and partnership. The adoption of the declaration from the Your Excellencies, having done that historic move, O senhor Presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, por quem cumprimento o cargo diplomático da presidência sul-africana. Essa é a primeira cúpula do G20. No momento, buscávamos enfrentar as consequências nefastas do neoliberalismo, a desregulamentação dos mercados financeiros, os paraísos fiscais. 各种经贸限制和对立对抗增多，很多人也都在思考，到底是什么阻碍了国际社会的团结？综合各种分析，我认为比较突出的有2点：一是各方利益的诉求存在差异，对于差异如果不进行积极的调和，就会带来矛盾和纷争。第二个比较突出的还是全球合作机制存在不足，特别是公平公正而且具有权威性执行力的协调机构相对缺失，协调机制也相对缺失，难以在更大范围形成共识和合力。G20应当正视存在的问题，探寻解决之道，推动各方重回团
团结协作的轨道。面对世界经济复苏乏力，我们要坚持和衷共济。现在全球经济深度融合，没有国家能够独善其身，开放合作才能互利共赢。G20应当坚定维护自由贸易，建设开放型世界经济。
永続的な平和を実現することが必要です。日本は世界銀行等の国際機関とも協力しながら、財政支援や復旧・復興支援を含め、ウクライナに対する力強い支援を継続いたします。日本はガザ情勢に関する安保理決議第28035の採択を歓迎します。包括的計画の全進、人道状況の改善、早期の復旧・復興、さらには二国家解決の実現に向けて積極的な役割を果たしてまいります。第2に、経済・貿易についてでございます。世界経済をめぐる不確実性が高い中、世界の GDP の8割以上を占める G20 は、世界の成長に大きな責任を有します。過度な経常収支不均衡の背景にある各国経済のは、経常赤字国は、財政の持続可能性各国の取り組み、経常黒字国は非市場的政策観光の廃止により対処すべきでございます。ルールに基づく自由で公正な国際経済秩序を発展させ、世界経済の成長や自由で開かれたインド太平洋、FOIP の実現につなげることが重要です。WTO を中核とする多角的貿易体制は世界経済の基盤です。日本は意思決定の方法を含む時代に即し、各国が受け入れられる形での WTO 改革の議論に積極的に貢献をしていきます。また CPTPP の拡大やアップグレードの議論を引き続き主導いたします。第3に、国際開発金融についてです。膨大な開発資金に対応するため、国内資金動員、民間投資の促進、ドナーベースの拡大が必要でございます。日本はさらなる民間投資を促すために、JICA の金融手法を拡充し、途上国企業との債権取得や信用保証を可能にしました。来年3月には東京で国内資金動員の能力構築をテーマに国際会議を開催します。また日本は国際開発金融機関の一層の効率的効果的な支援に引き続き協力をしていきます。質の高い成長のためには包摂性、透明性、公正性といった国際ルール、基準を遵守し、債務持続可能性に配慮したインフラの開発が不可欠です。日本は2019年の G20 原則に沿った質の高いインフラ投資を推進します。債務問題についてはG20 共通枠組みでの債務再編の実施改善や債務不透明性の向上が必要です。債務透明性の向上が必要です。日本は世界銀行の債務データ共有の取り組みに全ての G20 メンバーが参加することを呼びかけます。初の G20 アフリカ開催となる本年、日本は8月にTICAD9を主催し、民間活力も取り込み、産業力強化、若者、女性を含む人材育成、域内外の連結性強化などを進めるために、インド洋アフリカ経済圏イニシアティブを立ち上げ、アフリカの諸課題解決のためにアフリカとともに取り組むことを確認しました。日本は法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持強化、そして責任あるグローバルガバナンスの再構築に向け G20 メンバーと共に行動していきます。ありがとうございました。Thank you very much, Minister. I now move us ahead and call His Excellency, President of the Republic of Korea, Mr. Lee Jae-myung, to take the floor.
먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신 남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다. 대한민국은 이번 정상회의 성공을 위해서 적극적으로 협조하겠습니다. 존경하는 동료 여러분, 지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있습니다. 이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 될 것입니다. 격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀서 함께 잘 사는 길로 가기 위해서 저는 다음과 같이 세 가지 해법을 제시해 보고자 합니다. 첫째, 지속적 성장을 위해서 경제 체질을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 합니다. 이를 위해 대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 성과 중심의 재정 정책을 추진하고 있습니다. 소국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속가능한 성장 동력이 약화되고 있습니다. 개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 부채의 지속가능성 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 합니다. 앙골라 대통령께서도 말씀하셨던 지적이 타당합니다. 우리 대한민국은 이를 위해서 아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획입니다. 두 번째로 성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 합니다. 세계 무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합합니다. 대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 강요회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것입니다. 또한 대한민국이 선도해온 투자 원활화 협정이 내년 WTO 강요회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠습니다. 세 번째로 개소국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 합니다. 우리 대한민국은 부산 글로벌 파트너십 포럼을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔습니다. 대한민국이 다자개발은행 개혁 로드맵 평가 보고 체계 채택도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠습니다. 대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것입니다. 동료 여러분, 지금 우리는 지속 가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 합니다. 대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다할 것입니다. 모두가 기회를 함께 누리는 포용 성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, Mr. President. I now wish to call upon His Excellency, the President of the Republic of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdogan, to take the floor. Testing relay for English. Testing relay. Testing relay for English. Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, Esteemed heads of state and kıymetli government, delegeler,
Sizleri şahsım ve ülkem adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gösterdikleri üstü kabul için Sayın Ramaphosa'ya şükranlarımı sunuyor. Zirvemizin sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Artan korumacılık, yüksek küresel borçluluk, hızla yaşanan nüfus, rekabet baskısı ve jeopolitik gerilimler küresel büyüme görünümünü zayıflatıyor. Bu nedenle G20'nin sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve kapsayıcılığı güçlendiren bir anlayışla işbirliğini daha da derinleştirmesi gerekiyor. 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin esasını oluşturan kimseyi geride bırakmama taahhüdümüze rağmen bugün dünya genelinde her 10 kişiden biri hala aşırı yoksullukla mücadele ediyor. 2024 yılında %9 azalan toplam küresel kalkınma yardımlarının 2025'te %17'lere varan düşüşleri görmesi bekleniyor. Bu durum maalesef kıtası için çok büyük kayıplara işaret ediyor. Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi olarak üzerimize sleep soundly while one's neighbor goes hungry, we continue to fulfill our responsibilities despite all adverse conditions. Kalkınma yardımlarımızı 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024 yılında 7,4 milyar dolara çıkarttık. Ancak bu yardımlarla hedeflenen menzile ulaşmak imkansızdır. Özellikle en az gelişmiş ülkelerde yerel kaynakların harekete geçirilmesi suretiyle sürdürülebilir kalkınma için finansman modelleri geliştirilmesi önemsiyoruz. Bakınız, karşı karşıya olduğumuz sınamalar sadece en az gelişmiş ülkeleri değil, tüm ekonomileri etkisi altına almıştır. Küresel finans krizi öncesinde ticaret küresel büyümenin en güçlü motoruyken kriz sonrası dönemde tablo köklü biçimde değişmiştir. 1987-2007 döneminde dünya ticareti yıllık ortalama %7 oranında artarken 2008-2024 döneminde %3'lere gerilemiş, küresel büyümeye katkısı belirgin şekilde zayıflamıştır. Bugün küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası işbirliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası ticaret kurallarının kalkınmayı destekleyecek biçimde güçlendirilmesini ve bilhassa Dünya Ticaret Örgütü'nün özel ve lehte muamele ilkesine bağlılığımızın teyit edilmesini mühim görüyorum. Kıymetli katılımcılar, bugün dünya genelinde toplam borçluluk oranı küresel hasılanın %324'üne ulaşmış durumda. Türkiye'de ise bu oran %89 seviyesinde seyrediyor. Bu görece düşük borçluluk düzeyi bize hem yapısal dönüşümü hızlandırmak hem de yatırımlar için ilave kaynak ayırmak için önemli bir mali alan sağlıyor. Ancak ne yazık ki düşük gelirli ekonomilerin çoğu bu imkana sahip değil. Bu ülkeler yüksek finansman maliyetleriyle daralan mali alan arasında adeta
sıkışmış durumdalar. Birleşmiş Milletler'in 2025 borç raporuna göre 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemeleri sağlık ve eğitim harcamalarını aşmış vaziyette. Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz. Türkiye olarak G20 ortak çerçevesi kapsamında katkı sunduğumuz Gana ve Etiyopya'nın borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde alınan mesafeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu örnekten hareketle kimsenin geride bırakılmadığı, daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20'yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Thank you, President Erdogan. I wish to apologize that there was a system failure, particularly with Channel 11. We are now going to get a direct translation from the interpreter. Seemingly, there was a failure in synchronizing the speech with the translation. So we will allow the interpreter to interpret what President Erdogan was saying. Please go ahead. Distinguished heads of state and government, distinguished delegates, I would like to extend my warmest greetings to all of you. And I would like to extend my gratitude to President Ramaphosa for his kind hospitality, and we hope that the outcomes of this summit will bring positive results. I also would like to wish success to the United States of America, which will assume the G20 presidency next year. With issues such as rising protectionism, elevated debt levels, a rapidly aging population, and intensifying competition, in addition to geopolitical tensions, all of these issues are creating a major weight on global growth outlook. And therefore, in this vein, the G20 must further deepen cooperation with an approach that supports sustainable development and contributes to enhancing inclusivity. Despite our commitment to leave no one behind, which forms the core of the 2030 Sustainable Development Goals, today, 1 out of 10 people worldwide faces extreme poverty. Official development assistance in global level, which declined by 9% in 2024, is expected to fall by as much as 17% in 2025. Unfortunately, this situation points to substantial losses for the African continent. As Turkey, we continue to fulfill our responsibilities despite all these negative circumstances. We increased our official development assistance from $6.8 billion in 2023 to $7.4 billion in the year 2024. However, it is impossible to achieve development targets solely over ODAs. We attach particular importance to developing financing models for sustainable development through mobilizing domestic resources, especially in the least developed countries. And let us be clear, current challenges affect all economies across the globe. Trade used to be the strongest engine of global growth prior to the global financial crisis. However, the situation has fundamentally changed in the post-crisis period. Between 1987 and 2007, world trade expanded at an average annual rate of 7%. However, during 2008 and 2024, this slowed to around 3%, significantly weakening its contribution to global growth. Today, reviving global trade requires deeper international cooperation, new policy tools, and sustainable supply chains. Strengthening international trade rules in a manner that supports development, and in particular to reaffirm our commitment to the World Trade Organization's principle of special and differential treatment, is very crucial. Excellencies,
The total debt to GDP ratio now stands at 324%. In Turkey, however, this ratio is at 89%. This relatively low level of debt provides us a valuable fiscal space to accelerate structural transformation and also allocate additional resources for investment. Unfortunately, most low-income countries do not have this advantage. These countries find themselves squeezed between elevated financing costs and severely constrained fiscal space. According to the United Nations 2025 A World of Debt report, in the countries home to 3.4 billion people, interest payments now exceed total spending on health and education. We support applying fair and equal treatment in debt restructuring processes, particularly for low-income countries. As Turkey, we welcome the progress made in the debt restructuring of Ghana and Ethiopia, to which we have contributed under the G20 Common Framework. Drawing on this experience, we call on all G20 members to assume greater responsibility in constructing a more inclusive global economy where no one is left behind. Thank you. Thank you. Thank you, President Erdogan. We apologize for the failure of the system there. I now have the opportunity to call upon His Excellency Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Well, President Ramaphosa, let me start by thanking you for hosting us here, the first G20 on African soil, which is a proud moment for South Africa, but one that, in my view, is long overdue. So let's make this summit count. It's striking, listening to the contributions, that across our different corners of the globe, we're all concerned to achieve the same thing for our citizens: good jobs, lower bills, higher growth, better living standards. And that is what my government is focused on. And we want to work with our partners around the table to make that happen. But there's no doubt the road ahead is tough. This is a moment of mounting competition and crises around the world, and that, I think, has been mentioned by pretty well every contribution so far. Fragility in the Middle East, rising threats of authoritarianism and fragmentation, as well as Russia's ongoing unjustified war in Ukraine. The shockwaves of that invasion are still reverberating through global markets today. It has hit growth, driven up food and energy prices, and deepened persistent imbalances and instability across the world. With all that in mind, and echoing what others have said, the role of the G20 is critical at this moment. Growth must be a mission for us all to embrace, as the means to improve lives, to fund public services, and to keep our people secure. The G20 has worked together before to fix fundamental problems in the global economy. We need to find ways to play a constructive role again today in the face of the world challenges. And I'd like to see us come together around a 5-point plan for growth that leaves no one behind. First, we do need to tackle global imbalances, like excessive surpluses and deficits, which can disrupt trade flows, sever supply chains, and choke off growth. For deficit countries, that means acting to stop unsustainable borrowing and prioritise the investment and structural reforms that drive up growth. For surplus countries, it means taking action to reduce subsidies and other trade distortions, as well as measures to boost domestic consumption. Second, we should promote open and balanced trade, taking steps to liberalise trade where we can, with new agreements that lower tariffs and barriers and return to the stability and certainty that business needs. This is a real priority for my government, and I'm proud of the agreements we've reached and the progress that we've made with partners like India and the EU, benefiting our economies
and creating new opportunities for our people. Third, in an era of instability, we need to make our economies more resilient. In the UK, this means an unshakable commitment to fiscal discipline. And it means investing in growth in critical areas like clean energy production. We want to work with partners around the world on this to protect us all from future energy shocks. And we want to act together to secure vital supply chains, including for critical minerals. Fourth, we need to reform the international rules-based system so that it is fit for the modern world. We need to work together to ensure organisations like the WTO are more able to be agile with new rules to meet modern challenges like environmental and digital trade, and better and more flexible decision-making processes so that those who want to make progress can get on and do it. Finally, we do need to work together to tackle the unique challenges facing emerging economies, especially in Africa, whether it's the growing debt burden or the financing gap for the Sustainable Development Goals. This G20 is the moment to respond to these structural challenges and to deliver more stable and resilient finance. Now, we're working on that through the London Coalition on Sustainable Debt. We need to go further under the G20 Common Framework to make debt restructuring better, faster and easier. And we need to crowd in more private capital. We're working with the industry to break down regulatory barriers in the United Kingdom, and we want to see multilateral development banks take more risk and partner more with the private sector in new, innovative ways to mobilise finance. AJ and I have been discussing this in some detail, and I think we agree there's huge potential for this to go further. For the good of all our people, it is time to make it happen. So let me thank you once again, President Ramaphosa, for your presidency of this G20. I wish the US the best of luck next year in 2026, and I look forward to taking forward the agenda during our presidency in 2027. Thank you. Thank you very much, Prime Minister Sama. I now have the opportunity to call upon the Vice President of the Republic of Indonesia, His Excellency, Mr. Gibrian Rakabamung Raka, to take the floor. G20 countries, let me begin by conveying warm greetings from President Prabowo to President Ramaphosa. Also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. We commend South Africa's leadership in steering the G20 through a challenging year. This is a historic G20 summit, the first being held on African soil. This milestone marks a profound shift where the Global South is no longer a bystander, but a co-driver of Global South. Excellencies, Indonesia believes that global growth must not only be strong, but also fair and inclusive to uplift each and every nation. Indonesia welcomes the G20's focus on sustainable finance, yet ambition must go further to close gaps and to pursue adaptation, mitigation, and transition that is just and fair. The world needs financing that is more accessible, predictable, and equal, especially for developing nations, through debt relief, innovative financing, blended finance, and green transition mechanism. Indonesia allocates more than half of our national climate budget, around $2.5 billion annually,
to support green MSMEs, agricultural insurance, and climate-resilient infrastructure. Indonesia also promotes financial inclusion. Our national CRIS digital payment system demonstrates how a simple and a low-cost digital solution can push participation in the economy and minimize inequality. Emerging technologies such as crypto asset, digital tokens, including Bitcoin, may create both opportunities and risks. Therefore, Indonesia proposes that the G20 initiate dialogue on intelligence economy. Indonesia believes that every country is entitled to chart its own development path because there is no single model that fits all. There is no such thing called the best method. Cooperation must empower, not dictate. Cooperation must uplift, not create dependency. Thank you. Thank you very much, Vice President. I now would like to call upon the Honorable Minister of Foreign Affairs and International Trade and Worship of Argentina, Ms. Pablo Quirno Magrain. Oh, Mr. Thank you. Is it switching on? No? Looks like somebody wants to silence you. There we go. Sorry. Thank you, Chair. I would like to express our gratitude to the government of South Africa and President Ramaphosa for the generous hospitality extended to us by your country during this year. Your presidency has invited us to reflect through the lenses of solidarity, equality, and sustainability. Allow me to outline our perspective on these pillars. We believe that the principles of solidarity, equality, and sustainability can only be achieved with an international system grounded in freedom, clear rules, and responsible economic governance. Economic growth remains the foundation for job creation, investment, and resilience in our economies. Such growth depends on policies that promote stability, innovation, and private sector development within a predictable framework grounded in the rule of law and a market-based economy, as highlighted in the G20's foundational declarations. Argentina has learned firsthand that long-term growth is only possible when supported by sound public finances. Fiscal imbalances contribute to inflationary pressures, limit investment, and erode economic confidence. Addressing these imbalances through responsible fiscal management and expenditure control is critical. In this context, solidarity can only be effective when growth rests on a stable macroeconomic environment, a legal order that protects private property, and clear rules that expand opportunities for private sector development and all individuals in our society. Associated with this is equality of opportunity, which is both achievable and desirable when grounded in the principle of equality under the law. Achieving this requires structural reforms that foster solid institutional and regulatory frameworks, laying the groundwork for markets to function efficiently, attract investments, encourage job creation, and boost productivity. Equally important is creating opportunities through education, which serves as a powerful equalizing tool and equips individuals with the skills needed to fully benefit from these economic reforms. Technology is a strong ally in this effort. We must maximize the opportunities it provides while mitigating its risks. This includes fostering digital transformation and ensuring that job creation aligns with the needs of the future economy based on the upskilling and reskilling of labor. It is therefore necessary to design policies that facilitate investment by establishing conditions for the development of a market policy, vocational training, and education for work that facilitates growth, the creation of wealth, and quality jobs, accompanied by labor flexibility policies.
Development policies must be directed toward creating an environment that encourages private investment by reducing risks and taxes, protecting individual property rights, ensuring predictability, and enabling all people to pursue the success of their ventures based on merit, effort, vision, and innovation. When the foundations of growth are respected, solidarity and equality of opportunity become achievable and sustainable over time. Distinguished Chair, esteemed leaders, finally, I wish to draw to your attention to the draft document circulated yesterday. As we all recognize, this G20 represents an important opportunity to demonstrate our collective commitment to the development of the African continent and its people. Argentina has sought to contribute meaningfully and constructively to the consensus-building process. We have shared the red lines we identified in this context, aiming to support the G20's broader goals. Those red lines remain until this time. We all know that the G20 is a premier global forum for coordinating economic actions. Its core principle is consensus, which reflects the reality that all of us must work together to accomplish our shared objectives, ensuring financial stability, fostering economic growth, and strengthening collective development. For Argentina, it is crucial to preserve the integrity of this process by acknowledging when consensus has not been achieved, rather than proceeding with a document that does not accurately reflect our collective will. Moreover, we're deeply concerned with how certain geopolitical issues are framed in the document. Specifically, it addresses the long-standing Middle East conflict in a manner that fails to capture its full complexity. By focusing on a single dimension of a specific territory, it overlooks the broader regional context, the international recognition of different entities, and the structural causes of the dispute. In this regard, I wish to recall the recent adoption of UN Security Council Resolution 2803 on November 17th, which emphasizes the international community's support for a just and lasting peace in the Middle East, while calling for a comprehensive, fair process to address all aspects of the conflict. In closing, Argentina, although cannot endorse the declaration based on the aforementioned discrepancies, remains fully committed to the spirit of cooperation that has defined the G20 since its inception. We're convinced that only through genuine dialogue, respect for consensus, and adherence to the principles of the United Nations Charter and international law can this forum continue to keep working constructively with all members and partners with a shared aim on strengthening global stability, promoting sustained growth, and advancing development in a manner that is inclusive, balanced, and respectful of our diversity. Thank you, Chair. Thank you very much, Minister. We note with deep respect the views expressed by Argentina. We will recall that in our last G20 summit in Brazil, Argentina was given the opportunity, following the various discussions that led to the consensus and agreement on the declaration, it was given the opportunity to voice its misgivings about certain parts of the declaration as it was adopted. And similarly, we have given Argentina the same opportunity that they should, in their presentation, be able to raise issues that they are concerned about. We should take courage in knowing that that does not, in the end, mean that the declaration is nullified or rejected. It is a declaration that has been adopted by all of us here present. And so we want to thank Argentina for expressing the views that they have expressed, and many of the views are really views that are common or commonly held by many in terms of the adherence to rule of law and supporting the resolutions of the United Nations. So we thank you, Minister, for putting Argentina's position forward, and we will, with great respect, move ahead with a declared, with the accepted declaration as the G20. Thank you very much. We then move on and ask His Excellency Mr. Edgar Amador Zamora, Minister
of Finance and Public Credit of the United Mexican States. Please go ahead, Minister. Thank you, Your Excellency. Distinguished leaders of the G20 and invited countries, heads of international organizations. On behalf of the President of Mexico, Claudia Sheinbaum, I wish to extend our sincere congratulations to President Cyril Ramaphosa and to the South Africa team for an outstanding leadership of the G20 this year, and for convening the historic Leaders Summit, the first ever held in African soil. Mexico is a country deeply involved in the promotion of peace as a basis for justice, fair trade, social equity, gender equality, cooperation for development, and respect for human rights. Economic welfare and cooperation for development are shared responsibility among nations. In a world defined by interdependence, no country can isolate itself or prosper at the expense of others. Choosing cooperation is, in essence, choosing a common future grounded in justice. The expansion of trade can drive employment, raise incomes, and reduce poverty, all core dimensions of sustainable development. Moreover, international trade fosters the global adoption of green technologies, serving as a powerful mechanism to accelerate the transition toward low-carbon, resource-efficient economies. However, the expansion of global trade also brings complexities. While it has fueled global economic growth, its benefits remain unevenly distributed. It promotes the exchange of knowledge and culture, yet disparities persist in labor protection and social inclusion, particularly for women and underserved communities. Environmentally, trade can advance green standards and technologies, but it also contributes to emissions, overexploitation of resources, and biodiversity loss. The question, therefore, is how to ensure that global trade benefits are shared equitably and if directly contributes to sustainable development and shared prosperity. The multilateral trading system recognizes that when trade is fair, transparent, and properly regulated, is a key driver of development and a tool for lifting millions out of poverty. Trade must serve people, generating well-paid jobs, fair wages, and opportunities that foster social inclusion. In the economic sphere, Mexico promotes a strategy of shared prosperity that places workers at the center of decision-making processes, recognizing that decent work is the foundation of a better quality of life. In this sustainability dimension, our priority is to prevent, reduce, and reverse environmental degradation while fostering a circular economy. Our national energy policy advances renewable sources and accelerates the transition toward cleaner production and consumption patterns, while ensuring equitable access to water as a fundamental human right. Through the Plan Mexico, we are empowering MSMEs by integrating them into national and global value chains, facilitating access to credit, digital tools, and capacity building program is essential for equitable growth and innovation. At the same time, we are investing in human capital, aligning education and training systems with the skills needed for the green and digital transitions. Environmental sustainability lies at the heart of Mexico's industrial and trade policy. We promote investment that meets standards on water reuse, clean energy, and solid waste management, with encouraging community-centered business practices. Environmental responsibility and resource efficiency are not obstacles to competitiveness. They are its foundation. Moreover, ensuring debt sustainability, particularly in less developed countries and vulnerable economies in Africa and Latin America, will strengthen those nations and create a more resilient and sustainable international financial system, where the benefits of trade and cooperation can reach all populations. Mexico has supported instruments for debt treatment such as the Common Framework and the G20 Ministerial Declaration of Debt Sustainability. We have also developed a sustainable debt management strategy by using debt instruments under favorable conditions, including local currency and fixed interest rate bonds. Through sound public budget management,
Mexico has increased investment in social protection and education above 6% and 4% in real annual terms, respectively. Thus, we advocate for international debt frameworks that enables this development-oriented approach, preserving fiscal space for health, education, and sustainable infrastructure. The G20 must lead by example in implementing the Sevilla commitment, strengthening the common framework, and expanding it to include middle-income and climate-vulnerable countries is both a moral and economic necessity. The G20, the United Nations, and international financial institutions must act in coherence. Mexico calls for an advancement of its synergies between the Sevilla Action Platform, the Pact for the Future, and G20 financial track. Finally, Mexico believes that the strength of the G20 lies not only in its economic power, but in its collective moral responsibility. Let us lead with courage and conviction to make trade fair, debt sustainable, and development truly inclusive. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you indeed, Minister. I now have the privilege to call on the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, to take the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس سيريل رامافوزا، الحضور الكرام، يسعدني أن أشارك في قمة هذا العام في مدينة يوهانسبرغ تحت شعار التضامن والمساواة والاستدامة. ويسرني أن أستهل كلمتي بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو العهد حفظهم الله وتمنياتهما الصادقة بنجاح مساعي رئاسة جنوب أفريقيا التي تستضيف أعمال مجموعة العشرين ولأول مرة في القارة الأفريقية، ومساعي الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي. الحضور الكرام، تؤكد المملكة العربية السعودية دعمها الكامل للجهود الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عادل وشفاف يمكن كافة الدول من الانخراط بفاعلية في الاقتصاد العالمي ويحقق العدالة بين الدول الأعضاء. وترى المملكة أن التجارة الدولية ليست مجرد أداة للنمو الاقتصادي، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة ووسيلة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وضمان استفادة الجميع من منافع النظام التجاري الدولي بشكل متوازن. وفي هذا السياق وانسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 تستمر المملكة بتطوير الأطر التنفيذية التي تشجع الاستثمار المسؤول في مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية المستدامة وتعزيز التصنيع المستدام من خلال تسخير الموارد المحلية وتعزيز فاعليتها وجذب الاستثمارات النوعية المتوافقة مع الأهداف التنمية المستدامة. كما تؤكد المملكة على أهمية موائمة جهود مجموعة العشرين مع أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل ومتوازن يعزز رفاه الشعوب ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة. وترى المملكة أن التحديات العالمية بما في ذلك أعباء الديون على بعض الدول وأمن الغذاء والطاقة والتغيير المناخي والتحول الرقمي تتطلب تنسيقا مستمر واتباع نهج متكامل يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والاستقرار المالي. وفي هذا الإطار تشدد المملكة على ضرورة الحد من التدفقات المالية الغير مشروعة وتعزيز قدرة الدول على تسخير مواردها المحلية بكفاءة باعتبارها من العوامل الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمويل برامج التنمية المستدامة. كما تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال بما يسهم في بناء أنظمة مالية أكثر شفافية ومرونة. الحضور الكرام، لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن التحديات التي تواجه عالمنا لا تعترف بالحدود وأن معالجتها تتطلب تضامنا دوليا صادقا وتعاونا متعدد الأطراف يقوم على المسؤولية المشتركة. فالعالم اليوم يواجه مستويات متزايدة من عدم المساواة واضطرابات اقتصادية عالمية تركت آثارها العميقة على حياة الملايين وأدت إلى التصاعد في حدة التوترات الإقليمية والدولية.
هذه جميعها قضايا تهدد استقرار النظام الدولي برمته وتعرقل مسيرة التنمية المستدامة. وبالرغم من تلك التحديات وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإن المملكة ماضية في العمل على بناء اقتصاد عالمي أكثر تكاملاً واستدامة من خلال شراكاتها الفاعلة على المستوى الدولي، بما يضمن مستقبلاً مزدهراً وآمناً للأجيال القادمة. في الختام، تؤكد المملكة على أهمية دور دول مجموعة ال20 المشترك في قيادة الجهود الدولية لتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية العالمية والنمو المتوازن وتمكين الاستثمارات المستدامة وتطوير سياسات صناعية واقتصادية تدعم الاستقرار والازدهار للجميع وتساهم في حماية الدول الأكثر هشاشة من تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Your Royal Highness. I now call upon, in the segment of members of the G20, the last speaker before we go to guest countries. I now call us upon the Deputy Chief of Staff of the Presidential Executive Office of the Russian Federation, Mr. Maxim Oreshkin. Thank you, President Ramaphosa. The international economic order is definitely in crisis, and it is no longer matching new and emerging realities. This crisis is three-dimensional: the crisis of globalization and openness, the crisis of global economic institutions, and the crisis of economic development models. These days, global economy is facing a severe fragmentation. Advanced economies continue to engage in illegitimate unilateral actions, including sanctions, trade barriers, technological and educational restrictions, as well as seizure of sovereign assets. These methods of unfair competition destabilize the global economic architecture, disrupt supply chains, discourage long-term investments, hold back the global growth, and undermine progress in achieving the Sustainable Development Goals. Today, we are here in Africa, a region that urgently needs strong economic growth to meet the needs of its fast-growing population. We should talk today about access of Africa and the Global South to new technologies, healthcare, education, and most importantly, financing. We're concerned that financial flows to developing countries are simply not enough. Even the official development assistance came to a steep decline in 2024 of 7.1%. and is projected to fall further. While Africa is in dire need of capital inflow, total net borrowings by G7 governments, according to the IMF data, will reach almost $3 trillion this year. By the way, it equals to total GDP of the whole African continent. Mounting sovereign debt of several G7 countries pushes them to the verge of fiscal collapse. Artificially inflated financial bubbles may trigger a knockdown to the global economy. If we look at the international financial institutions, they are currently deviating from development finance to military expenditures. Thus, financing goes back to the Western economies, and in many cases through the corruption schemes in Ukraine. The World Bank, for example, has provided Ukraine with more aid in 3 years than to all African countries combined. Moreover, African economies face biased rejections and complicated procedures of funding from the World Bank and the IMF. Definitely, all these institutions should be reformed to benefit the Global South. Dear colleagues, global economy and its growth structure has already changed. BRICS and countries of the Global South now form the dominant driver of global growth. We have the talent, the resources, the technology, and the capacity to drive growth and improve the lives of our people. Unlike in previous decades, the Global South economies are ready this time to move forward with their own platform for economic growth, based on their own solutions. In technology and education, in trade and connectivity, in finance and investments. The rise of this emerging platform of growth becomes more evident with each passing year. The fact that growth in the 21st century will come mainly from the Global South is indisputable. We call the G20 to get back to the fundamentals of sustainable development.
It means poverty reduction, social inclusion, and environmental sustainability. This should be based on sound economic development, which includes fighting protectionist and illegitimate unilateral measures, including sanctions, tariffs, technological and educational restrictions. To fulfill this mandate, the G20 should stay a multilateral platform for coordinated action acting in solidarity, equality, and sustainability. Russia is ready to play an important role in this process. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. That concludes for us the segment of the members of the G20 speeches. We now move on to section B, which is guest countries, who will, as we have to conserve time, be limited to 3 minutes each. And I do hope that we are able to keep to that to the extent that we can. I now call upon His Excellency, Dr. Abiy Ahmed Ali, the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Your Excellency Cyril Ramaphosa, Your Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates, let me begin by extending my appreciation to President Cyril Ramaphosa for his extraordinary leadership. I also would like to acknowledge Johannesburg, a city of opportunity and progress. Excellencies, it is with humility and hope that I address you on African soil at this historic G20 summit. Humility because Ethiopia's journey is still unfolding. Hope because our story, like that of many nations here, shows that transformation is possible even in difficult circumstances. Ethiopia is a land of ancient civilization, defined by resilience and prospects still being written. Our homeland has sheltered faiths. Our people have built lasting societies. From this legacy comes Maddamar, a philosophy of unity in diversity, of synergetic collaboration that multiplies potential and of progress shared by all. Guided by this spirit, Ethiopia is moving toward inclusive growth. Our cities are becoming hubs of innovation. Industrial parks reshape economies. Farmers use tools their parents could never imagine. Young entrepreneurs and building businesses that were impossible to dream of a generation ago. For too long, countries like ours have been labeled fragile or poor. Yet our story is a quiet revolution of bold actions rewriting what is possible. Because growth is the achievement of people who refuse to be left behind. In Ethiopia, we have learned that inclusivity is not charity, it is efficiency. When every farmer, entrepreneur, and innovator shares in progress, the economy becomes self-sustaining. Our journey has been tested by drought, conflict, and global shocks. Yet from those tests emerges transformative renewal. We are investing in renewable energy that powers both homes and hope, digital infrastructures that connect citizens, and green agriculture turning smallholder farmers into climate champions. Excellencies, we're not here to speak of despair. We're here to speak of possibility and of shared responsibility. In that spirit, let me highlight 3 priorities. First, debt. Ethiopia has engaged actively with the G20 common framework to unlock resources. Debt relief must translate into investments that empower people and secure the future, including educated children, modern hospitals, and resilient infrastructure. Second, climate. Through our Green Legacy initiative, Ethiopians have planted over 48 billion seedlings, restoring soils, watersheds, and hope ecological restoration must become the new global investment landscapes, supported by debt for climate swaps and green value chains that reward
nature, and communities. Third, energy and digital transformation. The Grand Ethiopia Renaissance Dam symbolizes Africa's renewable ambition. We are expanding into solar, wind, geothermal, and nuclear power, and we envision an Africa energy network that drives industrialization while achieving net zero emissions. Through Digital Ethiopia, we have liberalized telecom, expanded broadband, and advanced digital finance. By 2030, we aim to complete our national digital public infrastructure, integrating IDs, payments, and data platforms to serve citizens. For Ethiopia, artificial intelligence is a tool for inclusion, helping predict droughts, diagnose diseases, and support local language, ensuring technology works for all. Excellencies, Ethiopia's journey mirrors that of many emerging economies. Our success offers lessons, our challenges offer insights. Inclusivity and sustainable growth is both a practical and a moral imperative for our continent. It requires humility to reconsider what we treasure and courage to redefine what we value. I propose that the G20 adopt a new lens, measures resilience as growth. Let us count not only GDP, but the capacity of societies to withstand and adapt, because that ultimately is what sustains development. Ethiopia stands ready, rooted in Madamar, to contribute to this shared global journey. I thank you. Thank you, Prime Minister Ahmed Ali. I now have the privilege to call upon His Excellency Mr. Teodoro Obiang Nguema Basogo, the President of the Republic of Equatorial Guinea and the President of the Economic Community of Central African States, to address us. Okay, there seems to be a problem there, which they will fix in a little while. I will come back to President Basogo. I now want to move on to His Excellency, the President of the Republic of Finland, Alexander Stubb. Thank you very much, Cyril, and thank you for the invitation. You know that Finns are famous for two things. One, they speak very shortly, and two, they love rules. And I hope I will stick to both. It's a great privilege to be here for the first time representing Finland. We've never been at a G20 meeting before, and we really appreciate the invitation. Jonas Störe and I both come from Nordic countries, and we once calculated that the Nordics would be G10. So perhaps I'll speak in that spirit.
Cyril, for me, this meeting is very much a symbol of multilateralism. And what you are trying to do here is to bring a group of key countries together that have both demography and economy on their side. And you are doing it at a time when there clearly is a change in the world order, where I believe personally that the nexus of power is moving eastbound and southbound. And now I think all of us pretty much have a choice. And the choice is between multilateralism, which you are representing, and multipolarity. And these two things are very different. For me, multilateralism is about cooperation, it's about rules, it's about norms, and it's about institutions. I like these rules because they are the ones that bring exactly the thing that you have up there on the board: solidarity, equality, and sustainability. My big worry right now is that the world is moving more in a multipolar direction. And multipolarity, though it gives power to nation states as such, is problematic because it's more transactional. It's more about deals, and therefore it's more prone to conflict. There have been many excellent interventions here today about rules on trade, rules on the way in which we engage with each other. My biggest worry right now is that we are not seeing enough multilateralism in three key conflicts that have been raging around the world. One, Russia's war of aggression in Ukraine. Two, the situation in Gaza. And three, the situation in Sudan. So I hope that we lean towards multilateralism. And let me say, coming from a small country, what I believe the West should do in this. I think the West should understand that the multilateral institutions that were created after World War II and that were upheld after the Cold War, the power structure of them is right now unfair. It needs to be changed. We need to distribute power in a world that exists today, not the world that existed in 1945. That is the best way for us to drive multilateralism and get it back on track. Thank you very much. 3 minutes and 12 seconds. Thank you very much, President Stubb. You were just so precise, Alexandra. That's the Nordic spirit, I take it. We now go back to His Excellency President Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, President of the Equatorial Guinea. We apologize for your mic having not worked as it should have, but please go ahead. Sus Excelencias, Jefe de Estado y de Gobierno y Jefe de Delegaciones, distinguidos invitados, señoras y señores. Me dirijo a ustedes en nombre de la Comunidad Económica de los Estados de África Central. There is still a problem for President Basogo. My apologies again, President. The technicians told me that they had fixed it, but it seems like they still need to do a little bit more work. And with that in mind, I will move on, and we will give you double the time. I will move on to His Excellency, the Prime Minister of Ireland, Mr. Michael Martin. Thank you very much indeed, President Ramaphosa, and congratulations to you and to South Africa on your G20 presidency, the first on African soil. And your drive and commitment to using this important forum to tackle very important issues is deeply appreciated, and Ireland has been very honoured. Mr. Lee Jae-young to take the floor. 먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신
남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다. 대한민국은 이번 정상회의 성공을 위해서 적극적으로 협조하겠습니다. 존경하는 동료 여러분, 지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있습니다. 이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 될 것입니다. 격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀서 함께 잘 사는 길로 가기 위해서 저는 다음과 같이 3가지 해법을 제시해 보고자 합니다. 첫째, 지속적 성장을 위해서 경제 체질을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 합니다. 이를 위해 대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 성과 중심의 재정 정책을 추진하고 있습니다. 소국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속가능한 성장 동력이 약화되고 있습니다. 개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 부채의 지속가능성 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 합니다. 앙골라 대통령께서도 말씀하셨던 지적이 타당합니다. 우리 대한민국은 이를 위해서 아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획입니다. 두 번째로 성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 합니다. 세계 무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합합니다. 대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 강요회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것입니다. 또한 대한민국이 선도해온 투자 원활화 협정이 내년 WTO 강요회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠습니다. 세 번째로 개소국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 합니다. 우리 대한민국은 부산 글로벌 파트너십 포럼을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔습니다. 대한민국이 다자개발은행 개혁 프로그램의 평가 보고 체계 채택도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠습니다. 대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것입니다. 동료 여러분, 지금 우리는 지속 가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 합니다. 대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다할 것입니다. 모두가 기회를 함께 누리는 포용 성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, Korea. Mr. Lee Jae-young to take the floor. 네, 먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신 남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다. 대한민국은 이번 정상회의 성공을 위해서 적극적으로 협조하겠습니다. 존경하는 동료 여러분, 지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있습니다. 이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 될 것입니다. 격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀서 함께 잘 사는 길로 가기 위해서 저는 다음과 같이 3가지 해법을 제시해 보고자 합니다. 첫째,
지속적 성장을 위해서 경제 체질을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 합니다. 이를 위해 대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 성과 중심의 재정 정책을 추진하고 있습니다. 개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속가능한 성장 동력이 약화되고 있습니다. 개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 부채의 지속가능성 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 합니다. 앙골라 대통령께서도 말씀하셨던 지적이 타당합니다. 우리 대한민국은 이를 위해서 아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획입니다. 두 번째로 성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 합니다. 세계 무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합합니다. 대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 강요회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것입니다. 또한 대한민국이 선도해온 투자 원활화 협정이 내년 WTO 강요회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠습니다. 세 번째로 개도국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 합니다. 우리 대한민국은 부산 글로벌 파트너십 포럼을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔습니다. 대한민국이 다자개발은행 개혁 로드맵 평가 보고 체계 채택도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠습니다. 대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것입니다. 동료 여러분, 지금 우리는 지속 가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 합니다. 대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다할 것입니다. 모두가 기회를 함께 누리는 포용 성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, Korea. Mr. Lee Jae-young to take the floor. 네, 먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신 남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다. 대한민국은 이번 정상회의 성공을 위해서 적극적으로 협조하겠습니다. 존경하는 동료 여러분, 지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있습니다. 이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 될 것입니다. 격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀서 함께 잘 사는 길로 가기 위해서 저는 다음과 같이 세 가지 해법을 제시해 보고자 합니다. 첫째, 지속적 성장을 위해서 경제 체질을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 합니다. 이를 위해 대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 성과 중심의 재정 정책을 추진하고 있습니다. 개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속가능한 성장 동력이 약화되고 있습니다. 개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 부채의 지속가능성 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 합니다.
앙골라 대통령께서도 말씀하셨던 지적이 타당합니다. 우리 대한민국은 이를 위해서 아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획입니다. 두 번째로 성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 합니다. 세계 무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합합니다. 대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 강요회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것입니다. 또한 대한민국이 선도해온 투자 원활화 협정이 내년 WTO 강요회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠습니다. 세 번째로 개도국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 합니다. 우리 대한민국은 부산 글로벌 파트너십 포럼을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔습니다. 대한민국이 다자개발은행 개혁 프로그램의 평가 보고 체계 채택도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠습니다. 대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것입니다. 동료 여러분, 지금 우리는 지속가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 합니다. 대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다할 것입니다. 모두가 기회를 함께 누리는 포용 성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, Korea. Mr. Lee Jae-young to take the floor. 네, 먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신 남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다. 대한민국은 이번 정상회의 성공을 위해서 적극적으로 협조하겠습니다. 존경하는 동료 여러분, 지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있습니다. 이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 될 것입니다. 격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀서 함께 잘 사는 길로 가기 위해서 저는 다음과 같이 세 가지 해법을 제시해 보고자 합니다. 첫째, 지속적 성장을 위해서 경제 체질을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 합니다. 이를 위해 대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 단기적 부채 비율 감소를 도모하는 성과 중심의 재정 정책을 추진하고 있습니다. 개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속가능한 성장 동력이 약화되고 있습니다. 개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 부채의 지속가능성 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 합니다. 앙골라 대통령께서도 말씀하셨던 지적이 타당합니다. 우리 대한민국은 이를 위해서 아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획입니다. 두 번째로 성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 합니다. 세계 무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합합니다. 대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 강요회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것입니다. 또한 대한민국이 선도해온 투자 원활화 협정이 내년 WTO 강요회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠습니다.
세 번째로 계속국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 합니다. 우리 대한민국은 부산 글로벌 파트너십 포럼을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔습니다. 대한민국이 다자개발은행 개혁 프로그램의 평가 보고 체계 채택도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠습니다. 대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것입니다. 동료 여러분, 지금 우리는 지속 가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 합니다. 대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다할 것입니다. 모두가 기회를 함께 누리는 포용 성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, Korea. Mr. Lee Jae-young will take the floor. 네, 먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신 남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 기쁘게 생각합니다. 대한민국은 이번 정상회의 성공을 위해서 적극적으로 협조하겠습니다. 존경하는 동료 여러분, 지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있습니다. 이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 될 것입니다. 격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀서 함께 잘 사는 길로 가기 위해서 저는 다음과 같이 세 가지 해법을 제시해 보고자 합니다. 첫째, 지속적 성장을 위해서 경제 체질을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 합니다. 이를 위해 대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 단기적 부채 비율 감소를 도모하는 성과 중심의 재정 정책을 추진하고 있습니다. 개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속가능한 성장 동력이 약화되고 있습니다. 개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 부채의 지속가능성 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 합니다. 앙골라 대통령께서도 말씀하셨던 지적이 타당합니다. 우리 대한민국은 이를 위해서 아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획입니다. 두 번째로 성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 합니다. 세계 무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합합니다. 대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 강요회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것입니다. 또한 대한민국이 선도해온 투자 원활화 협정이 내년 WTO 강요회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠습니다. 세 번째로 개도국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 합니다. 우리 대한민국은 부산 글로벌 파트너십 포럼을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔습니다. 대한민국이 다자개발은행 개혁 프로그램의 평가 보고 체계 채택도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠습니다. 대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것입니다. 동료 여러분, 지금 우리는 지속 가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 합니다. 대한민국은 G20
책임과 역할을 다할 것입니다. 모두가 기회를 함께 누리는 포용 성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, Korea. Mr. Lee Jae-young to take the floor. 네, 먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신 남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다. 대한민국은 이번 정상회의 성공을 위해서 적극적으로 협조하겠습니다. 존경하는 동료 여러분, 지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있습니다. 이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 될 것입니다. 격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀서 함께 잘 사는 길로 가기 위해서 저는 다음과 같이 3가지 해법을 제시해 보고자 합니다. 첫째, 지속적 성장을 위해서 경제 체질을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 합니다. 이를 위해 대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 성과 중심의 재정 정책을 추진하고 있습니다. 소국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속가능한 성장 동력이 약화되고 있습니다. 개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 부채의 지속가능성 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 합니다. 앙골라 대통령께서도 말씀하셨던 지적이 타당합니다. 우리 대한민국은 이를 위해서 아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획입니다. 두 번째로 성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 합니다. 세계 무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합합니다. 대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 강요회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것입니다. 또한 대한민국이 선도해온 투자 원활화 협정이 내년 WTO 강요회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠습니다. 세 번째로 개소국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 합니다. 우리 대한민국은 부산 글로벌 파트너십 포럼을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔습니다. 대한민국이 다자개발은행 개혁 프로그램의 평가 보고 체계 채택도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠습니다. 대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것입니다. 동료 여러분, 지금 우리는 지속 가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 합니다. 대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다할 것입니다. 모두가 기회를 함께 누리는 포용 성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, Korea. Mr. Lee Jae-young to take the floor. 네, 먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신 남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다.
대한민국은 이번 정상회의 성공을 위해서 적극적으로 협조하겠습니다. 존경하는 동료 여러분, 지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있습니다. 이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 될 것입니다. 격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀서 함께 잘 사는 길로 가기 위해서 저는 다음과 같이 3가지 해법을 제시해 보고자 합니다. 첫째, 지속적 성장을 위해서 경제 체질을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 합니다. 이를 위해 대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 성과 중심의 재정 정책을 추진하고 있습니다. 개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속가능한 성장 동력이 약화되고 있습니다. 개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 부채의 지속가능성 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 합니다. 앙골라 대통령께서도 말씀하셨던 지적이 타당합니다. 우리 대한민국은 이를 위해서 아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획입니다. 두 번째로 성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 합니다. 세계 무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합합니다. 대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 강요회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것입니다. 또한 대한민국이 선도해온 투자 원활화 협정이 내년 WTO 강요회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠습니다. 세 번째로 개도국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 합니다. 우리 대한민국은 부산 글로벌 파트너십 포럼을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔습니다. 대한민국이 다자개발은행 개혁 프로그램의 평가, 보고, 체계 채택도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠습니다. 대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것입니다. 동료 여러분, 지금 우리는 지속 가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 합니다. 대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다할 것입니다. 모두가 기회를 함께 누리는 포용 성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, Korea. Mr. Lee Jae-young to take the floor. 네, 먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신 남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다. 대한민국은 이번 정상회의 성공을 위해서 적극적으로 협조하겠습니다. 존경하는 동료 여러분, 지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있습니다. 이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 될 것입니다. 격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀서 함께 잘 사는 길로 가기 위해서 저는 다음과 같이 3가지 해법을 제시해 보고자 합니다. 첫째, 지속적 성장을 위해서 경제 체질을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고 또 부채 비율을 줄이는
선순환 구조를 만들어야 합니다. 이를 위해 대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 성과 중심의 재정 정책을 추진하고 있습니다. 개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속가능한 성장 동력이 약화되고 있습니다. 개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 부채의 지속가능성 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 합니다. 앙골라 대통령께서도 말씀하셨던 지적이 타당합니다. 우리 대한민국은 이를 위해서 아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획입니다. 두 번째로 성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 합니다. 세계 무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합합니다. 대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 강요회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것입니다. 또한 대한민국이 선도해온 투자 원활화 협정이 내년 WTO 강요회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠습니다. 세 번째로 개도국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 합니다. 우리 대한민국은 부산 글로벌 파트너십 포럼을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔습니다. 대한민국이 다자개발은행 개혁 로드맵 평가 보고 체계 채택도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠습니다. 대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것입니다. 동료 여러분, 지금 우리는 지속 가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 합니다. 대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다할 것입니다. 모두가 기회를 함께 누리는 포용 성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, Korea. Mr. Lee Jae-young will take the floor. 네, 먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신 남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다. 대한민국은 이번 정상회의 성공을 위해서 적극적으로 협조하겠습니다. 존경하는 동료 여러분, 지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있습니다. 이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래를 장담할 수 없게 될 것입니다. 격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀서 함께 잘 사는 길로 가기 위해서 저는 다음과 같이 세 가지 해법을 제시해 보고자 합니다. 첫째, 지속적 성장을 위해서 경제 체질을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 합니다. 이를 위해 대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 성과 중심의 재정 정책을 추진하고 있습니다. 개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속가능한 성장 동력이 약화되고 있습니다. 개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 부채의 지속가능성 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 합니다. 앙골라 대통령께서도 말씀하셨던 지적이 타당합니다. 우리 대한민국은 이를 위해서 아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극
동참할 계획입니다. 두 번째로 성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 합니다. 세계 무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합합니다. 대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 강요회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것입니다. 또한 대한민국이 선도해온 투자 원활화 협정이 내년 WTO 강요회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠습니다. 세 번째로 개도국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 합니다. 우리 대한민국은 부산 글로벌 파트너십 포럼을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔습니다. 대한민국이 다자개발은행 개혁 프로그램의 평가 보고 체계 채택도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠습니다. 대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것입니다. 동료 여러분, 지금 우리는 지속가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 합니다. 대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다할 것입니다. 모두가 기회를 함께 누리는 포용 성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, Korea. Mr. Lee Jae-young will take the floor. 네, 먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신 남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다. 대한민국은 이번 정상회의 성공을 위해서 적극적으로 협조하겠습니다. 존경하는 동료 여러분, 지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있습니다. 이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 될 것입니다. 격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀서 함께 잘 사는 길로 가기 위해서 저는 다음과 같이 세 가지 해법을 제시해 보고자 합니다. 첫째, 지속적 성장을 위해서 경제 체질을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 합니다. 이를 위해 대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 성과 중심의 재정 정책을 추진하고 있습니다. 개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속가능한 성장 동력이 약화되고 있습니다. 개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 부채의 지속가능성 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 합니다. 앙골라 대통령께서도 말씀하셨던 지적이 타당합니다. 우리 대한민국은 이를 위해서 아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획입니다. 두 번째로 성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 합니다. 세계 무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합합니다. 대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 강요회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것입니다. 또한 대한민국이 선도해온 투자 원활화 협정이 내년 WTO 강요회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠습니다. 세 번째로 개도국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 합니다. 우리 대한민국은
부산 글로벌 파트너십 포럼을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔습니다. 대한민국이 다자개발은행 개혁 프로그램의 평가 보고 체계 채택도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠습니다. 대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것입니다. 동료 여러분, 지금 우리는 지속 가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 합니다. 대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다할 것입니다. 모두가 기회를 함께 누리는 포용 성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, sir. Korea, Mr. Lee Jae-young will take the floor. 네, 먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신 남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다. 대한민국은 이번 정상회의 성공을 위해서 적극적으로 협조하겠습니다. 존경하는 동료 여러분, 지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있습니다. 이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 될 것입니다. 격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀서 함께 잘 사는 길로 가기 위해서 저는 다음과 같이 세 가지 해법을 제시해 보고자 합니다. 첫째, 지속적 성장을 위해서 경제 체질을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 합니다. 이를 위해 대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 성과 중심의 재정 정책을 추진하고 있습니다. 개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속가능한 성장 동력이 약화되고 있습니다. 개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 부채의 지속가능성 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 합니다. 앙골라 대통령께서도 말씀하셨던 지적이 타당합니다. 우리 대한민국은 이를 위해서 아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획입니다. 두 번째로 성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 합니다. 세계 무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합합니다. 대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 강요회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것입니다. 또한 대한민국이 선도해온 투자 원활화 협정이 내년 WTO 강요회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠습니다. 세 번째로 개도국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 합니다. 우리 대한민국은 부산 글로벌 파트너십 포럼을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔습니다. 대한민국이 다자개발은행 개혁 프로그램의 평가 보고 체계 채택도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠습니다. 대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것입니다. 동료 여러분, 지금 우리는 지속 가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 합니다. 대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다할 것입니다.
모두가 기회를 함께 누리는 포용 성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, sir. Korea, Mr. Lee Jae-young will take the floor. 네, 먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신 남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다. 대한민국은 이번 정상회의 성공을 위해서 적극적으로 협조하겠습니다. 존경하는 동료 여러분, 지금 전 세계가 저성장, 불균형 등 복합적인 경제 위기에 직면해 있습니다. 이대로 격차와 불균형이 심화되면 이웃은 물론 우리들 각자의 미래조차 장담할 수 없게 될 것입니다. 격차와 불평등을 완화하고 기회의 문을 넓혀서 함께 잘 사는 길로 가기 위해서 저는 다음과 같이 3가지 해법을 제시해 보고자 합니다. 첫째, 지속적 성장을 위해서 경제 체질을 근본적으로 바꿔야 합니다. 우리는 미래로 나아가기 위해 성장 잠재력이 큰 분야에 자원을 집중 배분해서 부를 창출하고 또 부채 비율을 줄이는 선순환 구조를 만들어야 합니다. 이를 위해 대한민국은 인공지능 등 미래 성장 분야에 투자하여 총생산 증가와 장기적 부채 비율 감소를 도모하는 성과 중심의 재정 정책을 추진하고 있습니다. 개도국 경제는 과도한 부채 부담 때문에 성장을 위한 투자 여력이 제한되어 지속가능한 성장 동력이 약화되고 있습니다. 개도국들이 당면한 이 문제를 해결하기 위해 부채의 지속가능성 강화를 위한 노력을 멈추지 말아야 합니다. 앙골라 대통령께서도 말씀하셨던 지적이 타당합니다. 우리 대한민국은 이를 위해서 아프리카 협력 프레임워크 이행 등 G20의 다양한 노력에 적극 동참할 계획입니다. 두 번째로 성장 잠재력 제고를 위해서 예측 가능한 무역 투자 환경을 조성해야 합니다. 세계 무역기구의 기능 회복은 우리 모두의 이익에 부합합니다. 대한민국은 내년 아프리카에서 개최되는 WTO 강요회의의 성공을 위해서 적극 협력할 것입니다. 또한 대한민국이 선도해온 투자 원활화 협정이 내년 WTO 강요회의에서 공식 협정으로 채택될 수 있도록 노력하겠습니다. 세 번째로 개도국 성장을 위해서 개발 협력의 효과를 더욱 강화해야 합니다. 우리 대한민국은 부산 글로벌 파트너십 포럼을 통해 개발 효과성 제고 방안을 지속 발전시켜 왔습니다. 대한민국이 다자개발은행 개혁 프로그램의 평가 보고 체계 채택도 주도했던 만큼 앞으로도 다자개발은행 개혁 노력에 적극적으로 동참하겠습니다. 대한민국은 앞으로도 개도국에 더 많은 혜택이 돌아갈 수 있도록 회원국과 긴밀히 협력할 것입니다. 동료 여러분, 지금 우리는 지속 가능한 미래로 함께 나아가기 위해 연대해야 합니다. 대한민국은 G20 구성원의 일원으로서 책임과 역할을 다할 것입니다. 모두가 기회를 함께 누리는 포용 성장을 추구하여 소외되는 국가가 최소화될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 고맙습니다. Thank you very much, sir. Korea, Mr. Lee Jae-young will take the floor. 네, 먼저 정상회의 준비를 위해서 애써주신 남아프리카 회장님 감사드립니다. 인류의 일환 남아공에서 G20 정상회의가 최초로 열리게 된 점을 매우 뜻깊게 생각합니다.